Herkese bugün sizlerle beraber The Dwarves'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son nerede kalmıştık? Profesörün öğrencisini bulmak için Karasemer'e gitmiştik. Karasemer'de öğrenciyi bulamadık ama bir mektup bulduk. Yeşil Kayran'a kız arkadaşının sevdiceğinin yanına gitmiş. Biz de oraya gideceğiz. Şuradan gitmeyi planlıyorum. Şurayı zaten ziyaret ederiz bir ara. Şurada kervan var. Bir dakika, şurada kervan var. Tamam. Bak şuradan gitsek şurada köyler var. Tek tük. Nereden gitsek bizim için daha iyi bir macera olur? Şurayı zaten gezdik. Kabukdere aynen gezdik. Burası kervan. Tüccar var. Zaten konuştuk onlarla, hatırlarsınız ki. Sohbet etmiştik. Şuradan gidelim bak. Aynen. Şöyle gideceğim. Burada bir kale var. There are dead orcs lying in the defensive trenches and strewn over the meadows in front of the city. Some of the locals are busy throwing the bodies on pyres, while others repair the minor damage done to the city wall. You enter the city and the garrison at its center without being spoken to. It is only when you reach a heavy oak door that leads, you assume, to the commanding officer's headquarters, that you are halted by a guard. Dwarves, eh? Seems we aren't to be spared anything these days. What do you want? Yalnız It looks like you've got an orc problem. Had. Our scouts detected the army early on, and we were able to repel them without any great losses. A small army of orcs like that couldn't breach our mighty walls. helal olsun. Your mighty walls look like they're about to collapse under their own weight. Dostum The ya. soldier isn't intimidated by Boindil. He juts his chin out confidently. At least they stopped the orcs, unlike your dwarven walls in the north. Heh. Ne büyük olduğunu bilmiyordum. Biz yolumuza koyulalım. Boş ver bunları. While taking a rest, you see a cart trundling along the road not far away from you. A young couple are sitting on the box seat, clearly in love and more interested. The sight reminds you of a long unanswered question. So, I was wondering, what do female dwarves look like? Pretty. Very pretty. Hadi bak. You were expecting a little more information. Do they have beards? No, I would say it's more like fluff. Oh, very attractive. And what do they do? I mean, are they warriors too? In our kingdom, most take care of domestic life. They take the animals down to the meadows in the valleys, make sure the larders are full and that there's plenty of good beer, and make our clothes. It only ever causes problems when men and women stand shoulder to shoulder in battle. Doğru. Some of them Doğru. are talented stonemasons and smiths, and beware of insulting their skills. They are no less. Doğru abim yani. Cüce yani sonuçta. Kadın olsa da cüce. The smell it gives Hadi be. off makes you hold your breath. Oh, it smells like my socks after weeks of marching in my boots. Oh, picky, are you? Hardly surprising considering you were brought up by humans. It's ruined your taste. Boindil holds the stinky cheese at the end of the stick under your nose. Eat and stop complaining. You pull the warm piece of cheese from the stick. It tastes dreadful. Your fingers will smell of it for the next few days, and probably your mouth will too. Evet. Bir peynir yedik. Galiba. Ya inşallah. Umarım ki peynir yedik. Hızlıca Yeşil Kayrağı'na doğru ilerliyoruz. Ben şuradan gideceğim. Şuraya da merak ettim. The closer you get to Parista, the livelier the streets become. Many of the large buildings in the city are even taller than the high city wall. But one building towers above them, Sarıyınki. the O. palace. Its dome gleams white in the sun. It is the seat of the Council of Magi, and its central tower, which juts high into the sky, serves as a waypoint for travelers burası as Parista. far as 50 miles away. Bizim Lotyona'nın geldi. Council's palace, but are stopped in front of its gates by a guard. The Council of Magi is convened to take care of the parish land. They mustn't be disturbed.
perished land? You mean the barrier? Is there something wrong with it? The guard shrugs his shoulders. Won't be anything the council can't sort out. İnşallah. Öyle gidelim yukarı. Şu köye gideceğim. The hamlet of Sungird certainly lives up to its name. You arrive as the sun sets behind the tower of a Palandial temple, lighting up its stained glass. There's a shop in the village, and through the window, as well as some everyday objects and food, you also spy a shelf full of books. Girelim ya A dükkana. small bell rings as you enter the shop. The twins look around, but seem rather disinterested, until they discover a couple of gemstones on display. On the wall to your left is the bookshelf you saw through the window. It's quite unusual for a village shop. Evet doğru. Bir köy dükkanının kitap satması. Neler satıyor ya? Bakayım. Tüccarın öğeleri. Evet. Ver kumanya ver. 70 tane değil ya o kadar. Olmaz da be. 50 altınımız gitsin yani bunu. Tamam. You stroll towards the bookshelf and read some of the titles written on the spines of the books. You know many of the words. Oh, by fracas, look, dear brother. The scholar really is looking at books. It's an interesting selection, Boindle. I could make some recommendations for you. Boindle throws his arm around your shoulder and pulls you slowly away from the bookshelf. What if someone sees you? Here, this is more our kind of thing. You follow him reluctantly and are shown the selection of gemstones. Evet. Boindle is walking next to you in silence. Now and then he looks at you from the side. And you really do like books? Evet. Yeah, I'm curious. And you could find many answers in books. Won't you have found all the answers at some point? Quite the contrary. The more books you read, the more questions you ask. Ah, I knew it. Oh, just a waste of time. Evet. Gidelim You bakalım. approach the village and can tell even from far off that something Ya is hadi wrong. ama ya. The smell of burnt wood and death is in the air. Nasıl ya? Ama şimdi... Evet. Bir genç daha sevdiceğinden koparılıyor galiba. Yine mi ya? Böyle kötü hikayeler yapmayın arkadaşlar. Sakin, böyle kötü sonunu bitmesinler. Böyle bir şey olmaz ya. Ben kötü son sevmiyorum ya. Göstermem onu kötü son falan. İnşallah ölmemişlerdir. İnşallah, inşallah, inşallah. By Vracus. The piggies have really shown those pointy ears. We couldn't have done it any better. Stay alert. I want to find out what happened to Goren. Goren, hadi bakalım. You have read about the elves Elf. and the Ha, bir elf köyüymüş burası. Evet. Evet. Green Evet. Glade was one of the few places in Girdlegard where humans and elves live together. You don't see any elven features among all the faces contorted with pain and fear. You look away. Toynak izleri. Hoofprints burned into the ground. Hellfire? The fire in Boindle's eyes flares up with delight. Huzzah! That would make a change from those stupid piggies. Did you hear that, brother? We might get to test our blades on Tion's pointy ears. Kara elfler. Şuradan gidelim bakalım. Burada cesetler var. Hayırlı işler. Hayırlı işler abim. Hayırlı işler ablam, ablam. Şurada bir şey var bak. Ha. Ne yapayım, içeri gireyim. Giremiyorsak. Ateşe bak, evet yani. The smell of the smoke has accompanied you for a while now. But here, so close to the bodies, it is masked by the sweet smell of death. You have a bitter taste in your mouth and have to pull yourself together to avoid vomiting in disgust.
Şöyle bir geç şuradan. Evlere bakmaya gerek yok. Şuradan devam edelim. Ne yapayım abi? Saldı beni böyle ya. Bekle, toynak izleri dedi, şuradan geri mi gideceğim? Evet, geri gideceğiz. Nereye gidiyoruz ya biz? Köyden çıkıyorum galiba. Köyden çıkıyorum aynen. Ufak bir sorunumuz var. Tamam, ateşli toynak. Ah tamam, işte ağaçtaki ceset ya. Lotin'in öğrencisi galiba. graceful snow white face still radiates beauty, in terrible contrast to the rest of her appearance. From the neck down, she is nothing more than a blood-red, damp and glistening skeleton. There are long nails sticking through her thin bones, and where her beautiful eyes once were are now Şuna bak. black holes. Oo. In your imagination, you see the Alfar shadow mare standing Bak, around şurası the kemik. glade, devouring her, while she, nailed to the tree, squirms and screams in pain. You quickly put your hand over your mouth. Oho. Arkadaşlar, çok kötü bir sorunumuz var. Dostlar, çok kötü. Yani ne? Resme bak. Aha, resim. The hand that painted this picture was that of a master. It is composed exclusively in shades of red, but every single little detail is painstakingly and precisely reflected. Trees, the remains of buildings, bodies. You hesitate. This picture portrays the village in its state of ruin. Examining the canvas more closely, you realize that it is actually made of skin. Kırmızı boya değil o, kan. Suspicious now. This is the most disgusting thing I have ever seen. Beyler, biz gidelim ya buradan. Zaten giremiyoruz içeri aga. Abi, şuradan içeri mi gireceğim? Hayır. Tek tek cesetleri çevirip bakmayacağızdır. Büyük ihtimalle yani. Böyle umut ediyorum. Diğer tarafa bakalım. Ya biz burada ne yapacağız aga? Evlere de girmiyoruzdur büyük ihtimalle. Başka bir şey de yok ya burada. Böyle sıra dışı şeyler arayacağız. Şurada yanıyor yani. Abi içeri mi? Aha. Şurada incelenmesi gereken. Evet, içeri girebiliyormuşuz. Burada öğrenci var. Evet. And is lying in a small patch of undamaged ground, while a sea of flames must have raged in a circle around him. The robes remind you of those of Lotyonen's famuli. Evet. This, plus the fact that the man used magic, makes you quite sure that this is Garen. Garen'i bulduk. Kitaplara bak bakayım. Garen had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? Your eyes fall upon a sealed letter next to the books. The circumstances seem grave enough for you to break the seal. Mührü kırdık, hadi bakalım. Greetings, Toga. I am glad to hear that you finally wish to confide in Lotyonen. I have found out something new about the demon. It's all written in these books. Ne iblisi ya? I think they are the key to his destruction, or I hope so at least. Yours faithfully. Ya şimdi Urgur'a falan götürmeyelim. Neydi? Turgur mu? Ona götürmeyelim ya bunu. Kitaplara bak bakayım. Demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days' march north of here, and beyond it, Varakas only knows what kind of creatures live in the perish land. Ya evet. You destroyed my painting. Now I need fresh blood to paint a new one. Gel. This will be fun. We finally get to fight. I hope your blood doesn't clot too much. It has to be nice and fluid for my fine brush strokes.
Gel. How do you plan to defeat us, pointy ears? There are three of us. Evet. Oh, only 3. That makes it easier. She looks over the corpses. Oh, Tharin Lueth Buadre. Canlanmasınlar. Canla... But what's happening? Şimdi... Şeyle biz... The perished land. Evet. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else that can resurrect the dead. Knock their heads off or they'll keep coming back. Şimdi şöyle ufak bir sorunumuz var. He. Evet. Ufak bir sorunumuz var. Yani bu savaş ya kazanacak ya kazanacak arkadaşlar. Dal. Bu ne? Atla dalıyor. Ben şundayım. Understood. What is it? Topla hepsini. Dal 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 dal. Bekle. Sendeyiz. Al şunu. Yes, yes. Sen şunu al. Nerede bizimki ya? Göremiyorum ki bizimkini. What is it? Ha burada. Dalın ulan. Vile creature. Aa kendinden geçmiş bu. Ata dal. Ata dal. O at ölecek. O at ölecek. Şimdi şöyle. Tak. Güzel. Yes. What is it? I'm with you. She did. Nasıl ya? Nasıl ya? Yenildik arkadaşlar. Bir arada durmamız lazım. Bir arada. Hepimiz dal 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 dal. Dal şuna. Ata dal, ata dal. What is it? Dal, ata dal. Kara elfi ve gölge kısra öldür. Çok güzel. Ben de o kara elf bozuntusu. Ben alıyorum abi bunları. Aa bu delirdi ya. Aa Boyundul ve Boyandal burada kaldı. Come here, you. Who's next? Yes. Ben de abi bu. For you. At öldü. Kara kısrak gitti. Kara kısrak gitti. Play forever. Şekerin ulan. He hardly put up a fight. Do that yet? I didn't hit you very hard. I'm with you. Who's next? Yes. Yes. Dalın. Bu savaş elbet bir gün kazanılacaktır. O savaşı kazanan komutan ne güzel komutan. Çok güzel Boyandal. Look for you. Boyandal. Sen de o kara elf hadi. O elf bozuntusu sende. Who's next? Say goodbye forever. Kazanıyoruz bu arada. Oh, what bad luck for you. With pleasure. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Aa yine canlanıyor. Kafasını koparmak lazım ha. Yere düştüğü an vuracağım buna. Another one bites the dust. Attack! I can't do that yet. Pavrakas! What is it? Şans iksiri bastım. Ben dalıyorum. Easy. Yes. Boyandal. Say goodbye forever. On my way. Say goodbye forever. With pleasure. Oh, what bad luck for you. Yes. I didn't hit you very hard. Aha ben tek başıma keserim bunu sağ. Ben de bu. Ben bir cüceyim ulan. On my way. Beyler dal. Tek kişi artık. Meydan daya. Evet cücelerden kara elfe meydan daya arkadaşlar.
Hiç özellik bile kullanmadım. Güzel. Yes, Bekle, biri of kaldı. course. Biri kaldı burada. And what now? Şu mu? Come here, Evet bu. you. Uh-huh. On my Ha, way. can doluyormuş bu arada. Ha. Huh? What is it? And what now? Oyunda zaten aldı onu ya, tamam. Seni pis kara elf seni. Aa, yaşıyor. Dwarves, you protected the glade. Evet ablacığım. Şu an çok kötü bir şey yani. Perished land. The barrier has fallen. You Oğlum can ne... feel your stomach cramping. Unlike Boindale, you can't say a word. The damn mage, I only had one job. So this is what it is like to rise from the dead. I feel nothing. I am left with nothing. My love, my beauty, my home, and my forest. Yapacak bir şey yok, öldüreceğiz Has tabi. been- Without even being able to look into her eyes, you recognize the sadness in the elf maiden's expression. The dignity that she Yapacak bir şey yok. radiated Kafasını can keseceğiz. only be imagined in her current state. Zaten acı çekiyor tabi. Garen was here, and I've heard that you elves have special abilities in battle. Did the Alfar take you by surprise in your sleep? I felt her presence, but when I confronted the elf, she had already killed the first of us Oh. and resurrected the perished land. It fills humans and dwarves with a hatred for life. If the perished land spreads further south, then Nodon won't need any orcs, ogres, or Alfar. One human losing their life in the perished land would be enough for the madness to sweep through the land like the plague. Your stomach turns, but you know that it's right. Yapacak bir şey yok. You've never seen the twins looking so serious. They would pit themselves against any army of orcs, but this is something beyond their power and yours. We need the Magi. They must rebuild the barrier. We must go to Lot Yonan before the perished land spreads further. He will know what is to be done. Neither of your companions objects. I can't believe it. The barrier has fallen. Nasıl ya? Happened? Who could tell? Anything could go wrong with all that hocus pocus. Değil mi? Büyü abi, hep büyü. Perished land since the fall of the Fifthlings. Reinforcing the barrier whenever it loses power is the primary duty of the great Magi. I can't imagine how Nodon or anyone else could have broken through it. Benim de almıyor abi. Demons mentioned in Garen's letter. You wonder whether it could be possible that a demon from the outer lands might possess powers so great that even the Evet. six Bir tane Magi iblis, weren't hadi ready bakalım. for it. Bir de iblisle vs atacağım, hadi bakayım. Böyle bir şey olamaz. Güzel. Boyun 5 oldu. Ben 4 oldum sonunda artık. Bir levelden 4'e kastım. Bunlar da işte 2'den falan filan. Aa, taarruz. Taarruz mu sıçrama? Bence taarruz. Hani böyle yardıralım. Bu ne? Hasar artışımız, savunma avantajı. Oo. Ne var? Lider iradesi. Savaş galeyanı. Düşman öldüğünde 2 kat MP kazanır. Yok. Kudret. Hadi bakayım. Tamam, güzelmiş güzelmiş. Aa, bunu yarma yerine süpürmeye de alabiliriz. Bir düşmanı yere serebiliriz. Gerek yok. Böyleyiz biz. Böyleyiz. 6. kaldık. Evet. Ölümden dönen bir elfin kafasını kestik. Harap Diyar. Evet. Harap Diyar'ın duvarı yıkılmış arkadaşlar. Artık o cücelerle de iyi anlaşmaya başladık. Harap Diyar'ın kapısı artık bizim elimizde diye umut ettim yani. Artık öyle. Şimdi Lot Yunan'a gitmeliyiz.
Lotyon'una gideceğiz de. Abi ben artık krala gidebilir miyim ya? Neyse. Yüzük. Yüzük. Ha, bunlar da 5 level oldu. 5 yarısı var. 6 yarısı var. Bunların yaraları iyileşir umarım. Ha, ilişkilerimiz artıyor ha. Güzel. Yakında bizi çok sevecekler. Yakında. Yakın zamanda. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün Harap Diyar'la mücadele ettik. Çok güzel bir mücadeleydi. İzlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.